Hello guys, so my last video made one about a Boolean data type. So in this video we're going to learn about two data types zvinakunyanya kukura ndosanda ngodzibatanidza mu this video, and tichazonyanya kuzoona patichazoshandisa kumberi tichienda kumberi. And these two data types, tine a data type inonzi undefined ne data type inonzi null. And regetsa undefined pakadai, undefined uyu kana chi na null. And saka aya ma data types aya anoshanda papi kana ndi api. For example, let's say tangosiya regetsa titange na undefined. And you remember richitaura kuti a variable and tinava tobva taita variable name, tobva taita an operator, tobva taita a value. And kana iri undefined tinenge tasiya the part yekupa a value. Let's say turikugadzira program and but patiri kudefine a value yedu, value maybe value ichazogeneratwa after user aita something. For example, user aisa input and turikuda kutora variable redu tobva taripa input ya user, and ndo patino ezuti ndo panenge pakuzopiwa variable redu value. And saka tikarisiya richakadai so rinenge richinzi richiri undefined, harisati rave ne value, rakamirira kuti user wedu agozoya achiri pachi a value. Saka let us save muone kuti kunoku anomuona kuti kunoku iri kutobuda yakati now. And because this is what, this is undefined. And then regedza tiuye kunoku kutoti toti so takuda kutaura about now data type. And now data type inoshanda papi? Inoshanda pekuti maybe tanga tine a value, regedza tidzokere kunana a nana b vedu ave. A equals to, let's say 2, and then let's say kuti so tatichida kuti so panapa patobva ta alright, ndoda kudzidzisa something simple tichashandisa kumberi tichienda kumberi. And but so far ndoda kuti mungotedzera zvanechi, it's a simple way yokuti tisarambe tichinyora na p nana chi. Izvi tichazozviona taizvidzidza kuitira nana document.get element, tachizvidzidza kuitira kuti uzive kuti kana uchida kubuditsa kuhtml unobuditsa sei. But for learning purposes, since tichida kudzidza javascript dzedu zviri easier and tisingazorambi tichidefine kuti panapa naida kubuditsa zvinhu zvakati wandei, and hatidi kuti tirambe tichibuditsa zvinhu zvedu, tirambe tichidefine navana p nana chichena mberi. Saka tinoita sei? Every browser kana richiuya rinouya neanoima developer tools, and a programmer ndiye developer. Unokwanisa kutestera code dzako uchiona kuti code dzako dziri kushanda sei. Saka tikaita right click izvezvi tikati inspect like this, and ikakubuditsira izvi kazhinji kacho ichiuya inenge iri apa. Saka tondwari kana ikadai pane iyi inonzi console iri panapa iyi, and regedza close ichi kana chako chikabuda dot ungosara pakabuda aka triangle akaka. Console uyu anoita basa rei? Instead yekuti tione output yedu kunoku, and tinokwanisa kuona output yedu yezvinhu zvatinenge tichita mujavascript munonzi muconsole. Saka kuti tibuditse zvinhu muconsole ngatibvise statement redu iri panapa paya, and rakadai so. Instead of kubuditsa a wedu titi document.get, totokwanisa kutobvisa p wedu izvi zvazvisina basa izvizvi. And saka instead yokuzvibuditsa kuti tinokwanisa kuuya pana tobva tanyora kuti console itatizvo inonzi console kamuchitona ikanzi console. Saka tinokwanisa kuuya pana tanyora kuti console toti doc action yatoda kuita sei, toda kuloga. And ndofunga kuti vakamboenda mabasa pano pamaisvika muchiti tiri kuloga kuti tasvika pabasa tirudi. Saka ndo zvatinei tichingoita, toda kuloga kunoku kuti zvotiprinde text yedu kunoku. And saka tikauya tikati a like this, and tikaseva. Tichazodzidza more about console zvedu kumberi ukoko, but so far toda kuti tidzidze ma data types edu but tichibuditsira tikaseva. And you see yakutonyora kunoku kuti 2 wedu watadi
just like tikangoita mastring zvezvo zvataichitizvo tikauya tikanyora kuti Percy like this tikaseva yakubudisa chi kuno kuconsole mavalues edu ari kubuda kuno. Saka we will learn more about it. So far nangoitira ngoti ngokupa intro kuti munzwise kuti tobva kupi tichienda nepi. And saka ngatidzokerei tidzidze about saka tatizvo panapa patiri kutaura nezva now. And saka tikaisa 2 word panapa patikaseva so and tikuona 2. Let's say tachinja tikauya panapa patoti a wedu uya hand kana takuda kumupa a new value atichadefine zvichazosvitsa futi pamberi in detail. So fanira kuti mungosongoteedzera hatichamupi futi var uno takungoya pana a wedu takumupa ngatizviite after taloga kunoku because toda 2 wedu abude tione value yedu toti a wedu toda kumupa a new value and togona kuya tobva tati 4 like this. And tikauya tikati console.log tobva tati a again same statement apa console.log and murikuona a wedu achinja value now from 2 akumirira 4. Tikaseva you can see kuti console wokutanga ndiyabudisa 2 which 2 because tachinja value yakubudisa a. Let's say kuti takuda kumusiya asina value and since ato define wapati kwanza shansa undefined watati chitaura paya but tikauya tikati a is equals to now which means a wedu haachisina value. Saka tikati console.log wedu like this tikati a and tikaseva makuona kuti a wedu haachisina a what haachisina a value. Saka this video I think rarebesa because tasombointroduce about console but madata types edu tatitina undefined rekedza tiise b wedu panapa titi var tobva tati b tomusiya asina tati undefined department asiya asina chi tobva tati console.log b like this. B wedu tikaseva you see kuti b anenge ari undefined. Saka tati undefined na now and now wedu nofunga maona tikuda kumushandisa kuempta a what a variable. Saka this is much about this video. Thank you for watching. See you in the next video.